Maayong buntag sa tanan, another day, another sharing na pudta with Kuya Nico. Before we begin, join me in a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan no sa bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Kang salamat sa tanan, and thank you Lord for another day nga nami karon. So quick sharing ni Kuya Nico today will be taken din sa atong UCAT, or the Youth Catechism of the Catholic Church. Okay? So mag-share lagamay si Kuya Nico about isa sa quote or saying sa isa ka santo dinhi nga ang pangalan kay si Saint Basil the Great. So he is a bishop from the 5th century of the Catholic history and the Catholic Church, mga igsuon. Right? So ano siya nga, no man lives alone. No man believes alone. God speaks His word to us, and in speaking, it calls us together, creates a community, His people, His church. After the return of Jesus to His Father, the church is the sign of His presence in the world. Okay? So, gamay nga meditation, reflection ni Kuya Nico ani mga igsunis, that it's very wonderful, beautiful, very intelligent, no? Smart gyud kayo nga atong katolikong pagtuo. Kung sa maingon, walay tao, no man lives alone. Mostly madungog nato nga no man is an island, no? It's a very expression of the reality of a human person, that a human person is a social being. No, we are a social being, mga igsoon. We live in a society, in a context of community. Nga naman na, it's again a very religious reflection. Kaya nga naman, our Creator God